Good evening, students. Again, we are going to discuss the sample paper number 1. This is your second part. The first and the second questions are already been discussed. We are going to start from third question onwards in this session. Okay. Before that, I want to share my WhatsApp number. It's 93611657888. Okay. Please like, share, and subscribe before watching. Okay. Now in this section A, we are moving with the starting with the third question. For what value of k? So k is equal to question mark. The roots of the equation. So it is a quadratic equation because the highest power is 2 or the degree is 2. For that reason, they have mentioned there will be two roots. They are saying that the roots are reciprocal of each other. So let the roots be alpha and 1 by alpha. Okay, and we are asked to find out the value of k. The k is coming in the third part, that is a constant part. So a is 3, b is minus 10, and c is k. So c comes in which formula? It comes in the product of the roots. Okay, so product of the roots, the formula is c by a. Okay, so we know the product of the roots, that is alpha into 1 by alpha equal to c by a. C is k, a is 3. Okay, so cancelling, the denominator alpha and the numerator alpha will get cancelled. So you are getting k by 3 is equal to 1 by cross multiplication. You are getting k is equal to 3. Okay, now I'll explain this in Tamil. Okay, a quadratic equation is given to you. It is mentioned, you are asked to find out the value of k. It is also mentioned that the roots are reciprocal of each other. So in the reason nala k கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, k is equal to question mark. உனக்கு ஒரு quadratic equation தந்திருக்காங்க. ஏன் highest power 2 இருக்கிறனால quadratic. ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கும். அந்த ரெண்டு ரூட்டும் ரெசிப்ரோக்கல் டு ஈச் அதர்னு சொன்னதுனால நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு வேரியபிள்னு சொன்னோடனே எக்ஸ்ன்னு எடுப்போம். ஆனால் ரூட்ஸ்ன்னு சொன்னோடனே ஆல்ஃபா எடுப்போம். ஆல்ஃபா பொதுவாக பீட்டா எடுப்போம், ஆனால் பீட்டா போட வேண்டாம். ரெசிப்ரோக்கல் சொன்னதுனால 1 by ஆல்ஃபா எடுத்துருக்கிறோம். நார்மலி என்ன எடுப்போம்? ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுப்போம். இங்கே இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ தந்திருக்கிறாங்க, ஒரு ரூட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அதர். அப்போ இதை திருப்பி போடும்போது 1 by ஆல்ஃபா கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ எதை கண்டுபிடிக்கணும்னா கேயை கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் கே எந்த பொசிஷனில் இருக்குது? கான்ஸ்டன்ட் பொசிஷன், அதாவது சியில் இருக்குது. ஏன்னா உனக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் 0 தான் உனக்கு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம். அப்போ சி பொசிஷனில் கே இருக்கிறதுனால சி வரக்கூடிய ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். சம் ஆஃப் த ரூட்டை நான் சூஸ் பண்ணல. சம் ஆஃப் த ரூட்டில் மைனஸ் பி பை ஏ. அப்போ அங்கே கே வராது, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 10 by 3. அதனால் அந்த ஃபார்முலா யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அதனால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் ஈக்குவல் சி பை ஏ ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால் உனக்கு ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கிடைக்கும். அதுக்குள்ள ஃபார்முலா சி பை ஏ. சி இருக்கக்கூடிய இடத்துல கே இருக்குது, ஏ இருக்கக்கூடிய இடத்துல 3 இருக்குது. அதனால் கே பை 3 போட்டிருக்கிறோம். ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் பண்ணி உனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 1 கிடைக்குது. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் கே இஸ் ஈக்குவல் 3 கிடைக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம். ஓகேயா? ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் வழியாக நான் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் மூவிங் ஆன் டு த ஃபோர்த் கொஸ்டின். If the nth term of an AP, அப்போ ப்ரீவியஸ் சம் வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், அதாவது 4th சாப்டரில் உள்ளது. இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் 5th சாப்டர் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் உள்ளது. ஓகே, if the nth term of an AP 12, 15, 18. So the chapter is arithmetic progression. First term, which is A, is 12. Common difference D is equal to எப்போவுமே செகண்ட் டேர்மே ஃபஸ்ட் டேர்மே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, which is nothing but உனக்கு 3. டியோட வேல்யூ எனக்கு 3ன்னு கிடச்சிடுச்சு. லாஸ்ட் டேர்ம் பாருங்கள், லாஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ரிட்டர்ன் ஈதர் அஸ் எல் அதர்வைஸ் ஏஎன். ஓகே, லாஸ்ட் டேர்ம் இஸ் எல் ஆர் ஏஎன். ரெண்டு விதமாக நமக்கு we call it by two different ways, which is already given as 99. So L is equal to 99 or AN is equal to 99. What are we supposed to find? We have to find out how many terms are there in this AP, which means N is equal to question mark. We have got a formula N is equal to L minus A by D plus 1. Okay, or AN minus A by D plus 1. Substitute the values. Instead of L, you have got 99 minus A is 12
How much is the common difference? It is 3 plus 1. Please make a note. Normally students extend this by to 1 also, but 1 is separate. Okay, so don't make this mistake. 99 minus 12 will be how much? 87 divided by 3 plus 1. It is 29 plus 1. There are 30 terms. So in this AP there are 30 terms and the 30th term is 99. Okay, I'll explain in Tamil. So in the question வந்து arithmetic progression lesson ல உள்ளது. Okay, அப்போ இந்த AP பாருங்க difference 3, again difference is 3. அப்போ common difference கரெக்டாக இருக்கு. அப்போ AP தான். moreover இங்கே APன்னு மென்ஷனும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. first term அப்போ 12. இந்த difference பாரு செகண்ட் டேர்மே ஃபர்ஸ்ட் டேர்மே சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 15 minus 12 இந்த 3 எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிருக்கும். கரெக்டாண்ணா? கடைசி டேர்ம் பாரு இந்த எலிப்சிஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிற 99 அது உனக்கு லாஸ்ட் டேர்ம் எல்லுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு சொல்லலாம். ஸோ 99 அந்த லாஸ்ட் டேர்ம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது? லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் பை காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் 1. கடைசி டேர்முக்கு 99 போடு, மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல உனக்கு 12 ஏக்கு பதிலாக 12 இருக்குது, பை காமன் டிஃப்ரென்ஸுக்கு 3 போடு ப்ளஸ் 1. அப்போ LAD 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கேருந்து. கரெக்டாண்ணா? இது ரெண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது 87 டிவைடட் பை 3 ப்ளஸ் 1. ரெண்டை டிவைட் பண்ணும்போது உனக்கு 29 கிடைக்கும் ப்ளஸ் 1. அதனால் 30 டேர்ம்ஸ். மொத்தம் 30 டேர்ம் இருக்குது. 30வது டேர்மோட வேல்யூ வந்து 99 நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம். சரிதானா? ஓகே. So third and the fourth questions already been discussed. I'll remove this. Okay, moving on to the fifth question. This belongs to coordinate geometry. I think this is your 7th lesson. The coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle. So they have given a circle, so I am drawing a circle. They are talking about the diameter, so I am drawing a diameter. You know that the diameter will pass through the center. So they are saying that AB is the diameter. So I am mentioning AB here. Let O be the center of the circle. Okay. The coordinates of the center is given as -2, 2. So O's coordinate is -2 and +2. Okay. The first value is called as the abscissa. The second value is called as the ordinate. Okay. Both combined together becomes coordinates. Okay. And B's coordinates are given as 3, 4. Okay. And what are we supposed to find? We have to find out the coordinates of A, which is not given to you. So I'm going to consider that as x, y. Okay. Now you know that O is the midpoint of AB. Correct. So what is the midpoint formula? Midpoint formula is, what is the midpoint? The midpoint is -2, 2 will be equal to, the formula for midpoint is add the x values divided by 2, add the y values divided by 2. Up to this is okay. Now equate the first part with the first part, which means x plus 3 divided by 2 will be equal to -2. It is given to you. By cross multiplication principle, x plus 3 is equal to, cross multiplication is -4. X is equal to 3 goes to the right hand side, it becomes -3. -4 and -3 will be -7. This is the first value. So we have already found out the abscissa. Moving on to the ordinate, how much is that? Y plus 4 divided by 2 is equal to 2. Okay, look at this. I'm equating the second values, that is the ordinate values. Okay, by cross multiplication you are getting y plus 4 equal to 2 into 2 will be 4. Therefore y is equal to 0. Okay, so y is equal to 0. So the coordinates of A is -7, 0. This is your final answer. All right. So the coordinate of A they have asked, and it is -7, 0. Okay, I'll explain in Tamil fast. ஒரு சர்க்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க.
அதுக்கு டயமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க, டயமீட்டருக்கு பேர் ஏபின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன், ஒரு டயமீட்டர் வரைஞ்சிருக்கேன். டயமீட்டர் ஆல்வேஸ் சென்டர் வழியாக தான் பாஸ் பண்ணி போகும். ஏபின்னு பேரும் கொடுத்தாச்சு. பியோட கோஆர்டினேட் கொடுத்துட்டாங்க, 3,4 கொடுத்தாச்சு. சென்டருக்கு கோஆர்டினேட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க, -2,4 கொடுத்துட்டாங்க. ஏ கண்டுபிடிக்கணும், தெரியாததுனால x, y போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சென்டர், அதில் -2,2 அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கோ. ஓகே, சென்டர் எப்போவுமே டயமீட்டருக்கு மிட் பாயிண்டாகத்தான் இருக்கும். அதனால் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த எண்டில் உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எக்ஸு, அந்த எண்டில் உள்ள எக்ஸ் வேல்யூ 3. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில். கமா, ரெண்டு ஒய் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணு. ஓகே, இப்போ நடுவில் ஈக்குவல் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணு, செகண்ட் பார்ட்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. ஓகே, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த 3 ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகும்போது எக்ஸுக்கு -7 கிடைக்குது. 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் 4/2. அங்கேயும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4 கிடைக்கும். இந்த 4 அங்கே போகும்போது -4 ஆக மாறி ஒய் வேல்யூஸ் உனக்கு 0 கிடைக்குது. ஓகே, ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதனால் எக்ஸுக்கு பதிலாக -7, ஒய்க்கு பதிலாக 0. ஸோ ஏயோட கோஆர்டினேட்ஸ் -7, 0. Okay, so that brings the end of the 5th question. Okay, now moving on to the 6th question. The center of a circle, again coordinate geometry, center of a circle whose endpoints of the diameter, again diameter is coming, almost similar sum. Okay, the names are not given, so I have taken as AB. Okay, whose endpoints of diameter are -6, 3. So A's coordinate is given -6, 3. The B's coordinate is 6, 4. Earlier, the center O was given, A was not given. Here A is given, but O is not given. So I'm going to take the coordinates of O as x, y. Okay. This is unknown thing that we are going to find. Now, the center of a circle whose endpoints of the diameter is. So I think this is missing. That's what we have to find out. We have to find out the center. Okay, center lies on the center is the midpoint of the diameter. Okay, so add both the x values. How much is the addition of the x values? So x is nothing but -6 plus 6 divided by 2, and y is equal to 3 plus 4 divided by 2. How much is this? 0 by 2 is 0, because if the numerator becomes 0, the final answer is 0. Here it is 7 by 2. Okay, so coordinates of O is 0, 7 by 2 is the center, the coordinates of the center of the diameter or the center of the circle. Both are same. 0, 3.5 or 7 by 2. Okay, let me explain in Tamil. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, போன சம்முக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? போன சம்மில் ஏவோட கோஆர்டினேட்டை தரல, ஓ கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே நேராக ஆப்போசிட், ஓ தரல, ஏ கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி தான் ஓ வந்து டயமீட்டருக்கு சென்டரில் இருக்கிறதுனால 2 எக்ஸ் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணும், 2ஆல் டிவைட் பண்ணும். ஓகே, அதே மாதிரி 2 ஒய் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணுங்கள், 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். அதனால் நியூமரேட்டர் 0 வந்ததுனால எக்ஸோட வேல்யூ 0, ஒய்யோட வேல்யூஸ் 3 + 4 7 by 2. அப்போ 0, 7 by 2 தான் ஏயோட கோஆர்டினேட்ஸ், not A, ஓவோட கோஆர்டினேட்ஸ். Clear? It is not 0, this is O. ஓவோட x value, y value. Any point will have xy value. அதோட x value 0, y value 3.5. Clear? இப்போ 6 சம்முக்கு 6லேயே 7th போகலாம். Again, coordinate geometry. The coordinate of the point, which is a reflection of the point -3, 5 in x-axis. Okay, simple solla ponana. So this point is reflected in the x-axis. You have to consider the x-axis as a mirror. Okay, look at this. Let us imagine the coordinate system.
x-axis, this is your y-axis, this is your negative y-axis or y dash, negative x-axis. Okay, x is negative and y is positive, which means it lies in the second quadrant. So let us imagine that this is your minus 3 and this is your positive 5. So minus 3 comma 5 lies somewhere here. Agree? Now they are asking you to imagine the x-axis as a mirror. So imagine this is your mirror. So the reflection will be exactly here. Okay, so distance from here to here will be, this is your object, correct? So the image will be of the same distance. So minus 3 will not change, but instead of 5 you'll get minus 5. So minus 3 comma minus 5 is the coordinate of its reflection. Okay, otherwise what you can always think is, if you are asked to reflect on the x-axis, don't change the x value, change the y value. In case if they are asking you to consider the y-axis as a mirror or reflection on the y-axis, don't change the y value, change the x value. It will be 3 comma 5. But in this case, since they have asked x-axis as a reflection, then don't change the x value, change the y value. So therefore the answer is minus 3 comma minus 5 is the reflection of the point minus 3 comma plus 5. Okay, this point's reflection is minus 3 comma minus 5. All right, தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா minus 3 comma 5. பாரு, x வந்து நெகட்டிவும் y வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கணும்னாலே கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் அமைஞ்சிருக்கும். ஓகே, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட், இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அல்லது ஒரு பொட்டை வந்து ஒட்டி வச்சிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஸ்டிக்கர் பொட்டு. ஓகே, இது வந்து கண்ணாடி, எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கோ அதே இது கீழே தெரியும் உங்களுக்கு, சரிதானா? அல்லது ஆல்மோஸ்ட் இதை வந்து ஒரு ரிவரோ வாட்டர் சர்ஃபஸ் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. மேலே வந்து க்ளவுட் இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குன்னா அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் அதுக்கு நேராக கீழே கிடைக்கும். அப்போது எக்ஸ் வேல்யூவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது, ஒய் வேல்யூ மேலே தெரியறதுக்கு விளையாட அப்படியே கீழே தெரியும். புரியுதா? அதனால் 3,5ஓட ரிஃப்ளெக்ஷன், சாரி மைனஸ் 3,5ஓட ரிஃப்ளெக்ஷன் மைனஸ் 3,-5 ஆக இருக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர். புரியுதா? இன்னொன்று ஷார்ட்கட்டாக திங்க் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூவை மாற்றி போட்டுரு, எக்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. ஒருவேளை இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸை மாற்றக்கூடாது, எக்ஸ் ஆக்சிஸை மாற்றணும். புரிஞ்சிடுச்சா? ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திரும்பவும் சொல்கிறேன், லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும். நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியவும் வராது. அப்போ அது யூஸ்லெஸ் மாதிரி நினச்சிட்டு நாங்களும் அதுக்கு பிறகு வேறு வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக போட மாட்டோம். வாட்ஸ்அப் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்கள் கமெண்ட்ஸை வாட்ஸ்அப் நம்பரில் அனுப்பித்தாங்க. தேங்க்யூ.